বন্ধুরা, তোমাদের আইসিটি ক্লাসে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাই। আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও এক গ্রুপ। তবে এই দুর্যোগকালীন সময় তোমরা নাই, এটি নিষ্প্রাণ ক্লাস, বেশ কষ্টকর। তারপরে বন্ধুরা আমরা অনেক কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকিতে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি, সেটিও কষ্ট। বন্ধুরা, এই ভিডিও ক্লাসের জন্য আমাদের প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয় বন্ধুরা, সেটি একটি কষ্ট। সব কষ্ট ছাপিয়ে আমরা তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমাদের পড়াশোনার কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে। তো আশা করি তোমরা সবাই সুন্দরভাবে পড়াশোনার কার্যক্রম চালিয়ে নেবে এবং পড়াশোনা করছো, এবং আমাদের ভিডিও ক্লাস সহ সকল তোমার ইন্টারনেটে সকল ভিডিও ক্লাসগুলো দেখছো এবং পড়াশোনার জন্য সব সময় মূল্যবান সময় ব্যয় করছো। এই আশাবাদ ব্যক্ত করি এবং সেই আশাবাদের সাথে সাথে আমি তোমাদের এই স্টেমের ক্লাসে স্বাগত জানিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমরা আজ হাইপার লিঙ্ক, এই ক্লাসটি হাইপার লিঙ্কের উপরে দেখাবো। তো দেখো হাইপার লিঙ্কের একটা প্রথমে ভিডিও দেখো। We're in Microsoft Word 2016. I'm going to show you how to insert a hyperlink into your Word document. So let's go to the Insert tab in Word 2016, and let's just go ahead and type some text. We'll say this is a link to my website. Alright, so you can go ahead and just paste in the link just by copying the link and pasting it in. And when you hit enter, it automatically pastes in, it automatically puts an underline underneath the words, and it makes it a link that you can click on. Now, let's say you don't want to do it that way. Let's say you want to make the word itself the link, the word website. So all you have to do is highlight the word website from here, click on hyperlink, and then put in the URL here, which of course you copy from your web browser. And you click OK, and now the word itself is the hyperlink. So let's go ahead and save that. And now when we're ready to go back to this page and click on it, let's just go ahead and click on read mode. There we go. You see, when you go to read mode, you see the cursor turns into a hand that we can just click on, and it opens up that particular website. So let's go ahead and close that and change the view back to edit. Now in edit mode, the hand isn't there, you just can't do it. So you can right click on it and choose open hyperlink instead, and you get the same results. So that is how to insert a hyperlink in Microsoft Word 2016. বন্ধুরা, আমরা এগিয়ে যাই। আমরা হাইপার লিঙ্ক সম্পর্কে আলোচনা করব। আমি তিনটা শিরোনাম উপর আলোচনা করবো বন্ধুরা। হাইপার লিঙ্ক কি, হাইপার লিঙ্ক কিভাবে দিতে হয়, আর চিত্র যোগ কিভাবে করতে হয়। এই তিনটা শিরোনাম উপর আলোচনা করে আমি শিখতে যাবো। তাহলে বন্ধুরা, আমরা হাইপার লিঙ্কের একটি ভিডিও দেখলাম। আমরা হাইপার লিঙ্ক কি সেটি দেখার আগে আরেকটি ভিডিও দেখে নিই। Hello everybody, today's question is, what is a hyperlink, or simply link? And we are talking about the web, right? The internet, computing. And so the simple answer is a reference to a document that can be followed. And this can be followed by a user, a human, or it can be followed by a search engine, a robot essentially, software can follow this. So let me show you a simple example. Imagine this for a second. Your website, your homepage is here, right? This is what we call the root, the homepage. Now, you could have a page 1 here, which could be your product section for your business, and within that you have multiple pages, right? Here's your homepage again. Out here, page 2, you might have something about your executive team, and within here you have pictures of each executive member, right? And you have other pages here. This could be about us, for instance, right? So you get the drift. So this is easy, right? Well, now let's take a look at this. On your website now, you have a link, a hyperlink that goes over here to page 1 to the product section, right? You have a hyperlink that goes to this section, which was about the executive team. And here, so these are hyperlinks here. This was the about us, right? Now imagine there's billions of other pages out there and websites, and here's the other websites, just making it simple here for you. Well, the same thing, they have pages too. And I put a star here, which means they have multiple pages and structures within themselves. Now, they can hyperlink or link to a specific page from their website to yours, right?
So here's one link from their site to your particular page, and this was the product information site, the section, right? Or they might have a link here that goes straight to your homepage. So from their homepage, perhaps, straight to your homepage. Now, this whole linking thing can get rather complex, but suffice it to say that there are links and hyperlinks on your website, and there are hyperlinks on other websites, and they can link between each other. So, just a really quick video to answer what is a link or what is a hyperlink. Well, it's a reference to a document that can be followed. If you have more questions or need more on this, please follow our videos. Thank you. বন্ধুরা আমরা এগিয়ে যাই। তাহলে হাইপারলিংক হচ্ছে একটি ওয়েব পেজের কোনো একটি অংশের সাথে বা কোনো পেজের সাথে অন্যান্য পেজের সংযোগ স্থাপন করা। বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলীর ভিতর ভার্চুয়াল সংযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থায় হচ্ছে হাইপারলিংক। তাহলে বন্ধুরা হাইপারলিংক হচ্ছে আমরা এক থেকে একাধিক পেজের মধ্যে সংযোগ। তোমরা বন্ধুরা ভার্চুয়াল সংযোগ বলতে তোমরা জানো যে আমরা বিভিন্ন সময় জুম মিটিং দেখি, জুম মিটিং করি, বা তোমরা বিভিন্ন চ্যাটিং করো, এগুলো হলো ভার্চুয়াল যোগাযোগ আর কি। তো ভার্চুয়াল যোগাযোগ মূলত কৃত্রিম যোগাযোগ, অর্থাৎ আমি এখানে আছি, তুমি হয়তো ঢাকা আসো, এই যে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ হচ্ছে, আমি কিভাবে কথা বলছি, তুমি কিভাবে কথা বলছো, কেমন আছি, উভয় দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এই যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, এগুলো হলো হাইপারলিংকের মাধ্যমে। বন্ধুরা এখন আমরা জোড়া কাজে যাচ্ছি। তাহলে হাইপারলিংক কিভাবে দিতে হয় বন্ধুরা, এখানে আরেকটি ভিডিও আছে, অল্পক্ষণ দেখি। Links are probably one of the most interesting and exciting parts of the web. It's how we find out where we're at. We go to one page, click on something, it takes us to a new page. So, how do links look in the actual markup, and how do they work? So let's look at a few examples. I'm going to go back over to my JS fill, and I've created a web page with some pretty simple links. Here's how this page looks, and let's go through what these links are actually going to do first. So here's one link. When I click on it, I have been redirected to a different page. So actually I have to go back over here and run the page again. This link way over here on the right, when I click on that, it's actually going to open this in a new tab in my browser. So that was a little bit of a different behavior. You may have seen this before. And finally, here just to show you that links can actually do some interesting things, here's a link that's going to try to get me to send email. So this link is opened by Mac by trying to get me to use their mail client, which I don't do, so I'm going to hit quit. But it's possible that if you had your mail client set up, they would open it up and it would ask you to send a message, in this case to me. So how do these links look in the actual markup? So here's the markup over here. This is the format of a link. So a link is used something called an A tag. I open that over here. And the anchor tag has this href, and the href is what actually contains the target of the link. So the href says, this is the page that this link points at. In this case, this is a page that we set up on this experiment server that we use for the class. Now, this tag is interesting because this tag shows an example of a tag where there's actually parameters inside the tag itself. So in the h1 tag, we didn't have any of these. In the anchor tag, we have this href field, and this contains the target of the link. And then the text that's displayed that you can actually click on is what's in the remainder of the tag. So if I go over here, I can see that this link is rendered with the text, here is a link. And the reason for that is because that's the text that appears right here. Here's a link. Let me add a new line here so this is easier to see. And then I have the closing part of the href tag. The second example, so this is a web link. This is https // This is an email link. So this is an example of using a link on a web to trigger sending email. And what this will do is this will open up a mail client and start a message that is to me. So mail to is the protocol, it's mail to : and then challenge and upload ME. So that would send me an email, or start the process of sending me an email. You have to type, the contents and the subject and things like that. But I would open up a mail. The idea here is that this is supposed to open up a mail client, give you the chance to send a mail. So the final example looks quite similar to the first one, in that it is
also a web link that's an href that points to the website, https://. Here's the text. You can see over here, this one is rendered as this link opens in a new page. The difference here is that I've added this extra attribute to the link, and the attribute says, let's see if I can add some white space so it looks a little bit better. No, it doesn't let me do that, does it? Yeah, so the attribute says target equals _ blank. And this is like a little magic incantation that you add to the link that instructs the web browser to open it in a new tab. So again, if I go back over here and I click on this link, rather than being open in the same page, so when I click on this link, it's open in the same page. If I click on this other link, it opens in a new browser. And so these are some of the simple examples of links. Each link has a couple of different components. It has a target that appears in this href, and the target, as I've shown you, can either be, typically it's another website. It can also be... বন্ধুরা ভিডিওটি অনেক বড় আছে, আমরা এগিয়ে যাই, ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে যাবে, ভিডিও লেন্থ বড় হলে আমার একটু কষ্ট হবে বন্ধুরা। তা আমরা জোড়া কাজের উত্তরে যাই যে একটি হাইপার লিঙ্ক দিয়ে একটি শব্দের উপর বা কতগুলো শব্দের উপর বা কোনো ইমেজের উপর লিঙ্ক দেওয়া যায়। HTML এ ওপেন ট্যাগ এ দ্বারা হাইপার লিঙ্ক স্থাপন করা হয়। ট্যাগ ওপেন এর সাথে href অ্যাট্রিবিউট যোগ করতে হয়। সিনট্যাক্স বা গঠনটি নিম্নরূপ: ট্যাগ শুরু href ইকুয়াল টু ইনভার্টেড কমা url ইনভার্টেড কমা ক্লোজ ট্যাগ ক্লোজ ট্যাগ ওপেন ট্যাগ ক্লোজ লিঙ্ক টেক্সট এবং ক্লোজিং ট্যাগ href অ্যাট্রিবিউটেড লিঙ্ক এর গন্তব্য নির্ধারণ করে। এখানে url অংশের সম্পূর্ণ অ্যাড্রেস লিখতে হয়। যেমন বন্ধুরা ট্যাগ href ইকুয়াল টু ইনভার্টেড কমা http://www.research.gov.bd ট্যাগ এবং ভিজিট এ লার্জেস্ট এডুকেশন সাইট ক্লোজিং ট্যাগ ইহা ব্রাউজারে ভিজিট লার্জেস্ট এডুকেশন সাইট হিসেবে দেখাবে। বন্ধুরা এখানে কয়েকটা হাইপার লিঙ্ক দেওয়া আছে বন্ধুরা দলীয় কাজের প্রশ্ন। বন্ধুরা তাহলে আমরা ওয়েব পেজে আমরা হাইপার লিঙ্কে কিভাবে ছবি টবি বা বিভিন্ন কিছু যুক্ত করি। তাহলে ওয়েব পেজে ছবি যোগ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। HTML এর সাহায্যে ওয়েব পেজে ব্যানার সহ অন্যান্য ছবি সংযুক্ত করা যায়। ব্যানারটি সাধারণত পেজের উপরের অংশে থাকে এবং সাইজটি পেজের প্রস্থের সমান হয়। ওয়েবসাইটের ছবি সেট করার জন্য img ট্যাগ দ্বারা ব্যবহার করা হয়। img ট্যাগের সাহায্যে কোনো ছবিকে লিঙ্ক দেওয়ার জন্য src অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে সোর্স অর্থাৎ ছবির উৎস নির্ধারণ করে দিতে হয়। যেমন img src ইকুয়াল টু ইনভার্টেড কমা image/villagepicture.jpg। বন্ধুরা ভিলেজ পিকচার তোমার একটা যে সাপের খেলার ছবি দেখানো, একটা শীর্ষিত দেখাচ্ছিলাম বন্ধুরা। তারপরে নিচে ওয়েবসাইটে হতে নেওয়া হলো একটি গ্রামীণ ছবি, যেখানে img src ইকুয়াল টু imagevillagepicture.jpg। বন্ধুরা আমাদের ভিডিও লিঙ্ক বড় হয়ে যাচ্ছে, আমি শুধু তোমাদের এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তরটি বলছি। কোনটি হাইপার লিঙ্কের গঠন? বন্ধুরা ক href ইকুয়াল টু ইনভার্টেড কমা url এবং সার্চ ক্লোজিং img কোন ধরনের ট্যাগ? বন্ধুরা এমডি ট্যাগ। কোন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে রো বা সারির বিস্তৃতি বাড়ানো যায়? বন্ধুরা রো স্প্যান। ইমেজকে পেজের মাঝখানে স্থাপনের জন্য কোন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহৃত হয়? বন্ধুরা অ্যালাইন। বিশ্বের ডোমেন নিয়ন্ত্রকের প্রতিষ্ঠান হলো ICANN। বন্ধুরা প্রোগ্রামিং লেখা বোঝানোর জন্য কোন ট্যাগ ব্যবহৃত হয়? বন্ধুরা কোড। কোন ট্যাগ দ্বারা লেখাকে মোটা করা যায়? বন্ধুরা স্ট্রং। কোন টেক্সটকে পেজের মাঝখানে নেওয়ার জন্য কোন ট্যাগ ব্যবহৃত হয়? বন্ধুরা সেন্টার। টেক্সট চলমান দেখার জন্য কোন ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়? বন্ধুরা মার্কিউ। এক পেজের সাথে অন্য পেজের লিঙ্ক স্থাপন করাকে কি বলে? বন্ধুরা হাইপার লিঙ্ক। বন্ধুরা হেড সেকশনে কি লেখা থাকে? বন্ধুরা মেনু। HTML এর শুরুর ট্যাগ লেখা সিনট্যাক্স কোনটি? বন্ধুরা ট্যাগ। একটি ট্যাগের কয়টি অংশ থাকে? বন্ধুরা 3টি। হেডিং ট্যাগ কোনটি? বন্ধুরা H2। সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ কোনটি? বন্ধুরা টাইটেল। বন্ধুরা তোমাদের সব প্রশ্ন এবং সব সমাধান বললাম, এখানে সমাধান দেওয়া আছে, যদিও দরকার ছিল না। তোমরা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখলে এবং শুনলে তোমাদের সব মনে পড়ে যাবে এবং ভুল ত্রুটি থাকার কথা নয়। তোমাদের এখন বাড়ির কাজ দিই বন্ধুরা। তোমাদের বাড়ির কাজ হলো HTML পেজে কীভাবে হাইপার লিঙ্ক দিতে হয়।
তোমরা সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে পড়বে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভয়াজার প্রকাশনী, সৃষ্টি প্রকাশনী, লেকচার প্রকাশনী, পাঞ্জেরি অক্ষরপত্র প্রকাশনী, গদ্যপাঠী প্রকাশনী, প্রতিভা বিকাশ পাবলিকেশন সহ বাজারে আরও বই আছে। যার যে বই আছে সেই বই নিয়েই তোমরা পড়াশোনার কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে যাও। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি বন্ধুরা। ধন্যবাদ সবাইকে।